Su esposa fue de vacaciones sola sin decir nada, dejando atrás a tres niños. Lo que hizo a continuación la desmoronó. Los niños son tuyos por ahora. No te molestes en buscarme. Necesito tiempo para mí. Me pondré en contacto contigo cuando esté listo. Esas fueron las últimas palabras que Daniel encontró escritas en el granito de la cocina después de que su esposa desapareciera en el aire, robando $15,000 y abandonando a tres niños dormidos. Ella no tenía idea de que el hombre destrozado que había dejado atrás había comenzado a orquestar la aniquilación más devastadora de los derechos parentales en la historia del Tribunal de Familia. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el abandono, la lealtad y el precio de subestimar el amor de un padre. El teléfono de Daniel Whitaker vibró a las 7 a.m. de esa fría mañana de marzo en Denver. Emergencia laboral. Otra crisis de un cliente que exige su atención inmediata como consultor financiero. Se dio la vuelta en la cama, esperando ver la silueta familiar de Melissa, pero solo encontró sábanas vacías y una almohada que se había enfriado hacía horas. El silencio es sensual. No es el silencio pacífico de una casa dormida, sino algo más pesado, más permanente. Daniel bajó las escaleras descalzo en calzoncillos y camiseta, y sus pies tocaron las baldosas de la cocina. Fue entonces cuando lo vio. Una sola joya de papel sobre la encimera de granito como si fuera una sentencia de muerte. Sus manos temblaban mientras desplegaba lo que se convertiría en la carta más devastadora de su vida. Daniel, necesito tiempo para mí. Ya no puedo respirar en esta vida. No me busques. Los niños son tuyos por ahora. Me pondré en contacto contigo cuando esté listo. Torringil. La taza de café le respaló de los dedos, y hizo anicos contra el suelo. Un líquido caliente le salpicó los pies, pero apenas sintió la quemadura. Su mente repasó rápidamente la noche anterior. ¿Había habido señales discusiones? Melissa había parecido distant últimamente. Seguro. Pero esto era nuclear. Arriba, la alarma de Caleb, de 12 años, comenzó a sonar. Pronto, Emma, de 10 años, y Lucas, de 6, se despertarían esperando el desayuno, esperando normalidad, esperando que su madre estuviera ali trenzando el cabello a Emma y preparándoles el almuerzo. Como decirles a tres niños que su madre simplemente desapareció en el air como si tratara de un truco de magia que salió mal? La escuela llamó. Melissa no había dejado a Emma. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras mencha sobre su enfermedad y lucaba por reorganizar todo su día, toda su vida. Se oyeron pasos atronadores bajando las escaleras. Caleb apareció primero, con la mochila colgada del hombro, seguido por Emma con su vestido morado favorito y Lucas agarrando su dinosaurio de peluche. Tres pares de ojos inocentes buscando a su madre. Daniel miró a sus hijos, ahora su mundo entero, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No sobreviviría a esta traición. El primer día casi lo destroza. Daniel llamó al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 5 años, con las manos temblando mientras le mencha a su jefe sobre una intoxicación alimentaria. La verdadera enfermedad era más profunda, un vaciamiento de todo lo que quería saber sobre su vida. El armario de Melissa contó la verdadera historia. Sus vestidos favoritos colgaban intactos, pero las maletas habían desaparecido. Su pasaporte desapareció de la caja fuerte del dormitorio. No se trató de una avería espontánea. Este fue un abandono premeditado y planeado mientras ella besaba a los niños por las buenas noches y le sonría a Daniel al otro lado de la mesa. Los niños inmediatamente sintieron que algo andaba mal.
Caleb seguía mirando su teléfono, esperando el mensaje de texto habitual de su madre después de la escuela. Emma se negó a comer el sándwich que preparó Daniel, alegando que tenía un sabor diferente. Lucas preguntó 17 veces cuando mamá llegaba a casa, y cada pregunta era como un cuchillo que se retorció más profundamente. Por la tarde, el teléfono de Daniel vibró con mensajes preocupados de otros padres. Melissa se había perdido la conferencia de padres y maestros de Emma. Ella no se presentó para el servicio de transporte compartido. Su club de lectura le preguntaba dónde estaba. Daniel elaboró respuestas cuidadosas, ganando tiempo mientras su mundo se desmoronaba en privado. Y esa noche, después de finalmente acostar a los niños con la promesa de que mamá los llamaría mañana, Daniel se sentó en la oficina de su casa mirando sus cuentas bancarias conjuntas en la pantalla de su computadora portátil. La cuenta corriente parecía normal, pero algo le hizo buscar más a fondo. La cuenta de ahorros, su fondo de emergencia, el dinero para la universidad de sus hijos, mostró un retiro de $15,000. El día antes de desaparecer, su sangre se convirtió en hielo. Melissa no los había abandonado simplemente. Ella les había robado primero. Los dedos de Daniel volaban sobre el teclado, tomando capturas de pantalla, descargando extractos bancarios, imprimiendo todo. El consultor financiero que había en él sabía cómo construir un rastro de evidencia. Cada transacción, cada retiro, cada mentira que había dicho ahora estaba documentada y guardada en múltiples ubicaciones. Luego encontró sus redes sociales. Su Instagram, que había mantenido semi-privado, ahora brillaba con publicaciones públicas, fotos de Miami Beach y cócteles en un bar en la Azadi. Su biografía cambió a vivir mi verdad cuidado personal nuevos comienzos publicada hace 3 horas. Mientras él lo explicaba a Lucas por qué mamá no estaba allí para leer cuentos antes de dormir, ella estaba pasando en bikini a 12.200 m de distancia. Daniel captura cada publicación, cada comentario, cada detalle cruel de su nueva libertad. La mujer que afirmó que necesitaba espacio para su salud mental aparentemente estaba lo suficientemente sana como para festejar en South Beach mientras sus hijos loraban hasta quedarse dormidos. Su teléfono sonó a las 23:47 horas. Número desconocido de Florida. Su corazón latía con fuerza mientras respondía, esperando la voz de Melissa, tal vez una disculpa, tal vez una explicación. En cambio, escuchó música, risas y la voz de Melissa de fondo gritando por encima del ruido lo libre que finalmente se sentía. Alguien lo había llamado desde su teléfono. Daniel escuchó durante 3 minutos a su esposa celebrando su escape de su vida, de su matrimonio, de sus hijos. Cuando terminó la llamada, se sentó en la oscuridad durante otra hora, con algo frío y calculador apoderándose de él como una armadura. La segunda semana destrozó toda ilusión que Daniel tenía sobre su matrimonio. La investigadora privada que había contratado, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Williams, lo entregó una carpeta manila que lo hizo encargar el estómago. Melissa no estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Había estado planeando esta fuga durante meses. Los registros bancarios mostraron transferencias sistemáticas a una cuenta separada que Daniel nunca supo que existía. Reservas de hotel en Miami que datan de hace 3 meses. Reservas de vuelos bajo su nombre de soltera. Lo más devastador de todo son los registros de mensajes de texto entre Melissa y alguien llamado Jake que abarcan 6 meses llenos de promesas sobre su nueva vida juntos una vez que ella estuviera libre de la carga familiar. Carga familiar. Así llamaba ella a sus hijos. Las fotos de vigilancia de Patricia eran peores que cualquier película de terror.
Melissa descansando junto a la piscina con un hombre musculoso de la mitad de su edad. Compras compulsivas and tiendas de diseñadores. Cenas caras mientras Daniel comía cereal por tercera noche consecutiva. Demasiado agotada por ser madre soltera para cocinar. Pero Daniel no solo estaba sobreviviendo. Estaba documentándolo todo. Cada noche de insomnio cuando Lucas tenía pesadillas. En cada reunión de padres y maestros asistió solo, mientras respondía preguntas ciceradas sobre la esencia de Melissa. Cada partido de fútbol en el que Emma observaba las gradas en busca de una madre que nunca vendría. Su teléfono se convirtió en un arma de evidencia. Videos de él ayudando con las tareas a medianoche después de jornadas laborales de 12 horas. Fotografías de permisos escolares que firmó solo. Notas de voz de los niños preguntando cuándo llamaría mamá. Llamadas que nunca llegaron. El punto de quiebra llegó el día del 11 degrees cumpleaños de Emma. Daniel había planeado una fiesta perfecta. Decorations, pastel, 12 de sus amigos más cercanos. Emma seguía mirando la puerta, esperando que su madre la sorprendiera. Cuando el último invitado se fue y Melissa aún no había llamado, Emma se derrumbó en lágrimas. Y esa noche, Daniel la encontró aferrada a su teléfono, después de haber enviado 17 mensajes de texto sin respuesta al número de su madre. El rostro manchado de lágrimas de su hija se convirtió en otra fotografía en su creciente archivo. Mientras tanto, las redes sociales de Melissa pintaron una historia completamente diferente. Publicado ese mismo día. Una foto de ella y Jake en un yate, con copas de champán levantadas con el título Viviendo mi mejor vida. Avisos que elegir la felicidad. Sin arrepentimientos. Un nuevo capítulo. Había elegido la felicidad por encima del cumpleaños de su hija, por encima de los corazones de sus hijos, por encima de una década de matrimonio. La transformación de Daniel se completó al sexto mes. El marido roto y abandonado había desaparecido, reemplazado por algo más duro, más centrado. Se había convertido en un padre soltero que podía preparar 3 almuerzos en 4 minutos, trenzar el cabello de Emma mejor que Melissa y ayudar a Caleb con álgebra mientras simultáneamente respondía correos electrónicos del trabajo. Sus vecinos comenzaron a susurrar, y no con lástima, sino con admiración. Los profesores de la escuela empezaron a llamarlo primero para todo. Sus hijos dejaron de preguntar cuándo volvería mamá a casa. Habían aceptado su nueva realidad. Daniel se había convertido en padre y, de alguna manera, en padre imposible. Eran más felices, más estables, más amados que nunca. Pero Daniel no había terminado de recoplar pruebas. Porque en lo más profundo de su ser sabía que este cuento de hadas de libertad no duraría para siempre. Y cuando la fantasía de Melissa se derrumbara, él estaría listo con 24 meses de pruebas que la destruirían en la corte. El segundo año transformó a Daniel Whitaker en algo que nadie esperaba. Un hombre que podía hacerlo todo, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Las mañanas eran una sinfonía de precisión. Los pancakes chisporreteaban en la plancha, mientras que el cabello de Emma se trenzaba con una fuerza mayor de la que Melissa jamás había logrado. La tarea de Caleb fue revisada mientras comíamos tostadas, y las zapatillas de Lucas fueron atadas con un doble nudo antes de que el motor del autobús siquiera doblara la esquina. Daniel manejaba la casa como si fuera una máquina perfectamente afinada. Cada rutina ansiada hasta que el propio Charles supo que era mejor no intervenir. Pero detrás de esa superficie lisa se escondía una meticulosa operación de documentación. Cada hito que Melissa no alcanzó fue capturado, marcado con fecha y almacenado.
Cuando Lucas perdió su primer diente, Daniel tomó una foto con la fecha claramente visible en el calendario de la cocina, al fondo. Cuando Caleb entró al cuadro de honor, Daniel le pidió al director que lo enviara el anuncio por correo electrónico para poder archivarlo directamente en su creciente carpeta de evidencia. La muñeca rota de Emma durante la práctica de fútbol. Tres facturas médicas, notas de terapia y la firma de Daniel en cada página, todo archivado cuidadosamente. Incluso los vecinos se dieron cuenta. La señora Peterson, que vivía al otro lado de la calle, se maravillaba de su capacidad para hacer malabarismos con tres niños, una carrera exigente y aún así saludar mientras cortaba el césped. Los profesores comenzaron a llamar a Daniel primero, no por lástima, sino por respeto. Los entrenadores escribieron su nombre en las listas de contactos de emergencia sin dudarlo. El vecindario ya no hablaba en voz baja de la ausencia de Melissa. Más bien, elogiaron la presencia de Daniel. Las sesiones de terapia ayudaron a los niños a sanar y Daniel nunca faltó a ninguna. La Dra. Linda Johnson, su consejera, documentó una mejora constante bajo el cuidado del alma de su padre. Emma dejó de despertarse en mitad de la noche. Caleb dejó de culparse a sí mismo. Lucas empezó a sonreír de nuevo. Su risa regresó como la luz del sol después de una tormenta. Mientras tanto, la fachada perfecta de Melissa en Miami se derrumbó. El feed de Instagram, antes repleto de yates y champion, poco a poco se fue vaciando. El hombre llamado Jake desapareció de sus publications, dejando a Melissa sola en un motel más barato con subtítulos como aprendiendo de los errores y a veces tienes que perderte para encontrar a ti mismo. Sus uñas se estilaron, su cabello perdió su brillo y sus publications atrajeron más lástima que envidia. Daniel no se regocijó con su queda. Ya casi en miraba. Todo su enfoque estaba en construir algo estable para sus hijos y asegurarse de que nadie, y menos en Melissa, pudiera arrebatárselo. Su abogada, Rebecca Thompson, revisaba la evidencia cada pocos meses, apartando el expediente como si fuera una soga a punto de caer. En la primavera del segundo año, la transformación de Daniel era completa. Ya no era el hombre destrozado que quedó abandonado aquella fría mañana de marzo. Era un padre que había convertido el abandono en propósito, la angustia en estructura, la desesperación en fortaleza. Y aunque Melissa estaba a miles de kilómetros de distancia, Daniel sintió que algo se movía. Llámalo intuición, llámalo miedo, pero en el fondo él sabía que ella regresaría algún día. Y cuando lo hiciera, él estaría listo. Era una mañana gris de jueves cuando el destartalado Honda Civic entró en la entrada de la casa de Daniel. La lluvia golpeaba contra las ventanas como un presagio. Daniel estaba sirviendo cereal para Lucas cuando el sonido de una puerta de auto al cerrarse lo sobresaltó. Torringil. Ella estaba parada en el camino de entrada agarrando una única bolsa de lona. Su figura era casi irreconocible. Atrás quedó la mujer que una vez se pavoneaba con tacones y vestidos a medida. Los dos años la habían dejado vaciada. Su ropa era barata, su rostro cansado, sus ojos rodeados de sombras. El broncito de Miami había desaparecido, y dado paso a un polido agotamiento. Con falsa confianza, se dirigió a la puerta y probó su vieja llave. No giro. Daniel había cambiado las cerraduras hacia un año y medio. La confusión se reflejó en su rostro. Entonces notó las cajas apaladas cuidadosamente en el Porsche. Sus pertenencias cuidadosamente embaladas, etiquetadas y selladas. Una nota plastificada decía, propiedad de Melissa Whitaker. Por favor, recuperela antes del 15 de mayo. A través de la ventana, Melissa vio a sus hijos en la mesa.
Caleb, ahora más alto, con hombres más anchos. Emma, Mayer, cabello trenzado con precisión practicada. Lucas, riendo sobre su cuchara de cereal. Parecen enteros, completos, como si nunca la hubieran necesitado. Tocó el tambor, golpeó la puerta, gritó sus nombres. Daniel Aparicio, firme y tranquilo. Abrió la puerta lo suficiente para bloquear el paso. Sus miradas se cruzaron por primera vez en 2 años. Sus labios temblaban, listos para lanzarse excusas, explications, tal vez incluso a lágrimas. Pero Daniel no dijo nada. En lugar de eso, lo entregó un grueso sobre Manila, a través de la estrecha rendija de la puerta. Dentro estaban los papeles del divorcio que había presentado meses atrás. Petición de custodia exclusiva, declaración jurada financiera, 2 años de pruebas. La cara de Melissa se arrugó mientras hojaba los documentos. El grito sobre sus derechos, sobre ser su madre, sobre la necesidad de ver a sus hijos. Su voz se quebró, atrayendo las miradas de los vecinos que hacía tiempo que habían dejado de preguntar por ella. Para ellos, ella ya no era Melissa Whitaker. Ella era una extraña que estaba causando una escena. Daniel no discutió. Simplemente cerró la puerta y regresó a la mesa. Dentro, Emma preguntó en voz baja. ¿Papa, era mamá? El pecho de Daniel se apretó, pero asintió, respondiendo honestamente. Sí, pero ella no vive aquí. Y esa noche, Melissa durmió en su auto estacionado en la acera. Los faros de los coches que pasaban iluminaban su rostro manchado de lágrimas. Ella observó a través de la ventana como Daniel ayudaba a Caleb con la tarea mientras Emma lo abrazaba para dar las buenas noches, y Lucas aferraba su dinosaurio de peluche bajo el cuidadoso abrazo de Daniel. La vida que ella había abandonado se había reconstruido más fuerte que antes y no tenía espacio para ella. Por la mañana, Melissa se había ido. No a Miami esta vez, sino a una oficina de asistencia jurídica en el centro de Denver. Si no podía volver a entrar a casa, la quería para volver a entrar a través de los tribunales. En una semana, presentó su respuesta. Una demanda de custodia compartida, manutención conyugal y reunificación. La batalla para la cual Daniel se había estado preparando finalmente había llegado. El Tribunal de Familia de Denver estaba lleno la mañana de la audiencia. Melissa estaba sentada nerviosamente al lado de su agotado abogado de asistencia legal, agigándose en un traje demasiado grande para su figura. Al otro lado del pasillo, Daniel permanecía sentado con la espalda alta, con un traje azul marino a medida, y Rebecca Thompson estaba a su lado. Su reputación de desmantelar a padres negligentes la presidia como una tormenta. La jueza Patricia Coleman hojió el expediente del caso, y su expresión se tensó con cada página. Abandono, robo de fondos conyugales, 2 años de ausencia. El peso de la evidencia era innegable. El abogado de Melissa comenzó con el único argumento que tenían. Melissa había pasado por una crisis de salud mental que requería espacio y cuidado personal. Ella merecía una segunda oportunidad. Su papel como madre de los niños le da derecho a la custodia independientemente de los errores. Rebecca se levantó y su voz fue firme, cortando la sala del tribunal como una espada. Anexo 1. Extractos bancarios que prueban que Daniel mantuvo solo a los niños mientras Melissa gastó sus ahorros en viajes de lujo y jergas de compras. Anexo 2. Registros escolares que muestran que Daniel asistió solo a todas las conferencias, todas las ceremonias y todos los eventos extracurriculares. El nombre de Melissa no apareció en nada. Anexo 3. Registros médicos que documentan cada visita al médico, cada viaje a sala de emergencias, cada receta certada, manejados únicamente por Daniel. Prueba 4.
Testimonio de testigos, vecinos, maestros, entrenadores, todos confirmando la completa ausencia de Melissa y la dedicación inquebrantable de Daniel. Rebecca luego reveló la exhibición más devastadora, los registros de la terapia del Dr. Johnson, el audio de Emma llorando por mensajes sin respuesta, notas del enojo de Caleb al ser llamado una carga, en los mensajes de texto de su madre a Jake, observations de Lucas reaprendiendo a reír bajo el cuidado de Daniel. La propia diaria. Johnson testificó que separar a los niños de su padre ahora sería psicológicamente dañino. Finalmente, Rebecca proyectó las publicaciones de Melissa en las redes sociales para la corte. Fotografías con Champin and Yates, selfies en la playa con Jake, cenas de lujo, todas con el sello de los días en los que los niños lloraron por ella. Melissa lloró abiertamente, pero el rostro del juez no mostraba simpatia. La declaración final de Rebecca fue brutal en su simplicidad. Este no fue un abandono por accidente. Este fue un abandono por elección. El señor Whitaker es a la vez madre y padre desde hace 2 años. Devolver ahora a estos niños a la inestabilidad no sería misericordia. Sería una crueldad. El silencio en la sala del tribunal era ensordecido cuando la jueza Coleman inició su fallo. Custodia. Legal y física exclusiva a Daniel Whitaker. La casa familiar siguió siendo suya. A Melissa solo se le concedieron visitas supervisadas, selladas evaluaciones psicológicas y clases para padres, sin manutención conyugal, sin bienes compartidos, sin segundas oportunidades. Melissa se desplomó en su silla, los celosos sacudían su cuerpo. El gavilán golpeó, de manera final y sin piedad. Afuera, Daniel se arrodilló ante sus 3 hijos que lo esperaban con su niñera. Lo rodearon con sus brazos con un gran alivio. Por primera vez desde que Melissa desapareció, Daniel sintió algo parecido a la paz. Pero en el fondo, sabía que la historia no había terminado realmente. Los tribunales podrían dictar sentencias. Los papeles podrían declarar derechos. Pero sanando las cicatrices que Melissa dejó atrás. Esa era una batalla que aún estaba por venir. La primera noche después del fallo, Daniel arropó a los 3 niños, quedándose en la cama más tiempo de lo habitual. Caleb, ahora casi un hombre joven, abrazó a su padre con un apretón que parecía más gratitud que consuelo. Emma susurró que finalmente se sentía segura. El tipo de caja fuerte con la que solía sonar cuando la ausencia de su madre la dejaba sensible y vacía. Lucas, apenas recordando los detalles de aquella lejana mañana cuando Melissa desapareció, se quedó dormido, abrazado a su dinosaurio de peluche. Después, Daniel se sentó en el pasillo con la espalda apoyada en la pared y las lágrimas le cremaban los ojos. Esta vez no se trata de dolor, sino de liberación. 2 años de miedo, preparación y resistencia habían dado como resultado esto. Paz dentro de su propia casa. La vida fue cambiando poco a poco hacia un ritmo que no estaba definido por la supervivencia, sino por la vida. Los sábados significaban partidos de fútbol y noches de pizza. Los domingos significaban maratones de películas con pelis de palomitas de maíz. Las notas de Caleb se dispararon. Emma se unió al coro de la escuela y Lucas descubrió que lo encantaba construir modelos de aviones. Se rieron más, discutieron por cosas tontas como lo hacen las familias normales y crearon nuevas tradiciones donde antes solo había espacios vacíos. Mientras tanto, Melissa quedó relegada a la periferia. Se presentó a su primera visita supervisada, luego tarde y con excusas, tratando de abrazar a los niños que se pusieron rígidos bajo sus brazos. Caleb se negó a mirarla. Emma soportó la visita con educación pero con frialdad. Lucas pidió salir temprano, queriendo volver a casa con su padre. Después de algunos intentos más,
la presencia de Melissa ese converso en una sombra, otro recordatorio de decisiones que nunca podría deshacer. Daniel no ese regodio. No hubo bail de victoria en I satisfaction en su queda. Había dejado de comparar su vida con la de Melissa hacía mucho tiempo. Su único objetivo ahora era construir un mundo donde sus hijos nunca dudaran de que eran amados, protegidos y priorizados. El tribunal había despojado a Melissa de sus derechos, pero Daniel se aseguró de que nunca despojará a los niños de su dignidad. Los animó a hablar abiertamente en terapia, a lamentar y a perdonar si alguna vez podían hacerlo. Una noche, 6 meses después del fallo, Daniel se sentó con Emma en el porche trasero. Ella se quedó mirando la puesta de sol que se desvanecía antes de volverse hacia él con ojos abiertos y cuestionadores. Papa, preguntó suavemente. ¿Por qué nos dejó mamá? Daniel respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, Emma, la gente haida las cosas que lo asustan, incluso cuando esas cosas son la mejor parte de su vida. Pero lo que importa no es quien se fue. Lo que importa es quien se quedó. Emma apoyó la cabeza en su hombro. Me alegro de que te hayas quedado. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en el tribunal. Estaba en cada sonrisa que volvía a los rostros de sus hijos. Cada mañana se despertaban sabiendo que él estaba allí. Y cada noche se iban a dormir sin preguntarse si importaban. Melissa había subestimado el amor de un padre, creyendo que era frágil, condicional y fácil de abandonar. En cambio, había demostrado ser inquebrantable, feroz y eterna. Si estuvieras en el lugar de Daniel, ¿habrías hecho lo mismo?